La diretta è avviata. Continuiamo. Stavo scherzando, continuiamo la nostra partita. La scorsa volta, che era un bel po' di tempo fa, intanto mangio una crostatina. La scorsa volta Mew ha creato il New World Program, dove ci ha lasciato le penne. Dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere. Sembra morta o elettrizzata, ma non penso, o soffocata. Non ricordo cosa dissi, penso che qualcuno, Kaito, era entrato con l'account di... O Kaito o Kokichi, era entrato con l'account, con l'avatar di Kibo, e Kibo era uscito fuori dal gioco. Che intendi? È successo qualcosa quando Conta dormiva? Noi non eravamo addormentati e quello non era un sogno, eravamo nel mondo virtuale. Infatti Kaito manca. Dov'è Kaito? È andato a fare un sonnellino. Sto caso c'ha delle premesse bellissime. Sembra sia successo qualcosa di fighissimo. Perché avranno sfruttato tutti i bug possibili, tutte le funzioni possibili del mondo. E spero che non sia semplicemente qualcuno che è uscito e l'ha fatta... Io spero che sia effettivamente morta come Avatar. Cioè, voglio che l'omicidio sia avvenuto dentro il mio World Program. Sarebbe bellissimo e penso che sia andata così. Non mi aspetto da Danganronpa che sia semplicemente, non lo so, Kaito che è uscito e ha menato... ha soffocato a mano Mew. Which means, you know, È uscito per sbaglio, involontariamente. È andato in camera sua ed è smesso a dormire e poi ha sentito il body discovery. Non penso. hold on. Hey. Right? Cosa ha intenzione di fare Kokichi? No. Don't screw around. Il Monokuma File. Stronzi.
Non è quello il punto. È ovvio che pensavo che fosse rumorosa e snervante, però nessuno, vabbè, voleva che morisse. Yes. Listen closely. È vero. Ha fatto lei le modifiche al corpo di Ibo. Oh. No. Stanno perdendo tempo per cazzate. Bravo Conta. Idiot. Gonta ha fallito a proteggere Miu. Tutto a posto? Cioè, sarà... No, aspettate, l'audio è in entrata. Ma perché cazzo si disconnette? No, non ci sto credendo, Non ci sto credendo. Tastiera esterna. Ma che cazzo stai a di? È scabroso.
Si sente? Audio in entrata. Audio in entrata, nulla. Audio in entrata. Ce l'abbiamo. Non regge molto bene sta diretta, vabbè. Ho dovuto mettere la registrazione più lenta. Yeah. Dovrebbe registrare così. Registra tutto il PC, ma sti cazzi. Non è così, José. Well, you know. Shuichi è la persona più relatabile in questo processo. Stai dicendo che se io fossi il colpevole, Shuichi cercherebbe di coprirmi e proteggermi? Stronzone, non sminuire Shuichi. Anche se fossi il colpevole, lui è il tipo di persona che vedrebbe bene le cose attraverso. Beh, ricorda il... Ma ricorda il processo di Kaede. Oh mio Dio, se sta andando male. L'importante è che rimane. Shut up! Io credo Shuichi. Okay. Tu ami credere, non è così, Kaido? You really don't get it. Ma il tuo credere può girarsi contro di te. Specialmente in un killing game, lo sai? Non ho idea di che cosa stai parlando. But don't worry about it. Non ho capito. Ok, non collaboreremo con Kaido. I believe in you. Sembra un altro di quei grandi trucchi di Kokichi. Oddio. Se questo fosse un processo come quello con Nagito, nel primo caso del secondo gioco, con Kokichi al posto di Nagito, piangerei. Perché amo quel tipo di casi in cui il colpevole non verrà condannato, perché il colpevole non è fisicamente il colpevole. Sarebbe bello, sarebbe divertente, però non voglio farmi aspettative, magari il caso è ancora meglio di quello che penso. Magari è una cazzata. Devo fare qualcosa. Investigation! Il Monokuma File. Vediamo un po' la vittima. Poverella, ma l'ho distrutta. Non ci sono ferite. Uccisa alle 6:30 della mattina. Quando eravamo ancora nel mondo virtuale. Ah. Non mi metterò in mezzo alle palle, Shuichi. So that means it's true. All right. Questo gioco per me è un capolavoro. Sicuro batte il primo, per me. Il 2 nel finale un po'... Cioè, pensavo meglio come caso finale.
Ho sentito dire che c'è un caso in più qui. Non ho capito se intende 7 casi o intende che ci sarà un closing argument in più. Perché nel primo erano 5, nel secondo erano 5 per vari motivi, per diversi motivi. Perché nell'1, il quinto e il sesto caso hanno lo stesso closing argument. Perché vabbè, il closing argument del sesto è lo stesso del quinto e nel 2 il sesto caso non ha un closing argument perché non è un caso. Vediamo un po'. Si dovrà investigare dentro, spero, sarà molto più figo così. Occhi spalancati in panico di aver sofferto. Wow. Una morte volgare per una puttana volgare. Hey, it's nothing. Right? No! Mi dissocio, dai, fai schifo Kokichi. But by the way, È stato il primo a trovare il corpo di Mew. E stava ancora con l'elmetto. E il corpo era già in questa posizione. Maki è uscita subito dopo e ha aiutato a togliere l'elmetto. Monotaro. mommy. Ma che mommy. Il visura. È vero, ci sono le due corde, una alla coscienza e una alla memoria, credo. Sì. Ok, sì, le istruzioni sono nelle prove. Ma non sappiamo bene cosa sarebbe successo, Imico. You're right. È vero, ha visto l'avatar di Mew fermarsi. Hey. Hey. È vero, sì, deve essersi per forza fermato l'avatar nel momento in cui è morta. No. Oddio. Allora com'è morta se si è fermato l'avatar?
Ah, è vero, non c'era il ponte. Jeez. Thank you. Oh. Because. Oddio, secondo me hanno approfittato del fatto che Kaido se ne fosse andato per entrare col suo avatar che si trovava già dall'altra parte del fiume. Um. Hmm. Sì, ok, volevo leggere la prima parte. Gonta. Hey, you're so dumb. By the way, Chi è il colpevole? know. How this happened? How can this be? It's true. Dai. Gonta non ha la testa per mentire, cioè nel senso non ha abbastanza cervello per mentire. Hey, sorry. Idiot. Si sente in colpa perché un'altra persona è morta davanti a lui. Go to do his back. No, fuck. Kaito. Kaito si era fatto un sonnellino. That's right. What? Perché se n'è andato? Don't screw around. Hey. I mean, Ah, si è bloccato. Miu era viva? Hey. Non c'è dato attenzione. Don't screw around. Shuichi. Maki. La seconda che... Sorry. La seconda che è venuta qui a togliere il casco. No. Do you wanna die?
fa il testo riguardante questo programma? Ok, alla base usa il mio Word program. Gli oggetti non possono rompersi. I 5 sensi sono connessi col tuo avatar. Il tuo avatar non può essere danneggiato. Però il danno lo senti nella vita reale. Dio Cristo. Non ho capito. Se il tuo avatar riceve danni fatali, allora il tuo corpo muore per una scossa. È la prima volta che... Questa cosa nessuno se n'è accorto o l'ha messa volontariamente? Non c'è nota dei trasporti. Thank you. But what are you talking? Nuh-uh. But It's my time to shine. Ci aiuterà nelle investigazioni? Monotaro li aiuta! Attenzione! È bravo nei computer! I don't care. Vuole vendicare la morte della sua mammina. Monofani se ne va. so what? Thanks. No. Così ci fai schifo al cacchio. This stinky little computer is no match for my hands. His hands are going at such an intense speed that the friction is creating fire. Oddio, ma il doppiatore è lo stesso Right. del mafioso del 2. Adesso ci ho fatto caso. Potrebbe avere lo stesso doppiatore. Okay. Yay! Is this? Okay. Hey. Vediamo un po' se ha trovato qualche bugia. Imiko, Tsumugi, Kaito, Kibo, Shuichi entrano. Maki entra. Kokichi e Gonta entrano. Miu entra. Kaito esce. Kaito esce alle zio cane. E zio Greggio.
right. L'ultimo che esce è Kokichi, bene o male escono tutte nello stesso momento. Ah, Imi che è uscita prima di Maki. Però vabbè, tranne Kaito che è dato uscito perché se è successo quello che è successo. Non si va a investigare un po' dentro? Il programma è stato riscritto da Mio ovviamente. Okay. Yeah. All right. That's true. Kokichi, che non me lo vuole selezionare. Sei uno stronzo, non serve a niente. Poi ci sono gli altri visori, ma penso che valgono. Because hey, My bad. È vero, sì, c'è stato il rumoraccio.
infatti, è quello che dicevo. Chi poi era uscito. Qualcuno sta mentendo. Ragazzi, avete sentito la cazzo di voce di Kibo? Perché Kibo era già uscito. Yeah. Quindi è stato Kibo? No, troppo palese a sto punto. Se uno ci arriva, è troppo palese. Chi è rimasto? Kibo? No, Kibo... Oh my god, ho fatto Kibo o Tsumugi? That reminds me. No. Qual è il segreto? Okay. My bad. Right? Yeah. Dissing. That's wrong. C'è un livello di commedia a ogni dialogo in cui c'è Kokichi che è una cosa assurda. E mo? Mo si entra. Ci sono altre cose da investigare. Gli altri visori? Ah, bottiglietta. Questa è tua, vero Shuichi? Mia? Ah, è vero. C'ha le cose nel laboratorio. È veleno! That's by the way. L'etichetta? Il veleno letale. La vittima morirà immediatamente anche se ne beve un goccio. By the way. No, non ti voglio come mio partner, Kokichi. Anyway.
Era sulla sedia di Kokichi. Era sulla sua stessa sedia, ma che cazzo? Hey! No. Oh, Oh, I see. Huh? andiamo. See? Got it. Oh? Yeah. All right. Ah! Well, Non c'è tempo per dormire. my bad. Huh? See? Thank goodness. Gonta rischierebbe la vita per proteggermi da un omicidio. I'm right already. Okay. Thank goodness. So that means... Yeah. Ok, entrano solo loro. Maki, Gonta e Kokichi stanno fuori. Yeah, let's do that. Right is the hand I hold when I talk this. If you're that worried, why don't you use one that's already set up? Adesso muoiono tutti. Eccoci tutti. Great, huh? You know, 100%. Huh? Okay, What should we do? that's right. Ne avete il suo avatar. Ok. Ognuno di loro aveva delle specifiche sale. C'è un caricamento a metà della mappa, che è dopo il fiume però. Hey, Shuichi. Huh? No. Non sarebbe bellino un gioco tutto così? Investigativo. Cioè io me lo giocherei tantissimo.
tutto con questo stile. Indeed. That's fine. Got you on. Adesso andiamo là e non c'è il ponte, guardate. Ah, c'è Kibo. What happened? Ho trovato qualcosa di strano. Oh, carta igienica! La vera arma del delitto. That's right. Huh? Which means Qualcuno è venuto qua per cacare. Oddio, però se ci pensate, qua tutto è un'arma del delitto perché è tutto indistruttibile. Huh? Quindi l'ipotesi della carta igienica come arma del delitto non è da buttare. But Hey, so no. But È vero. Qua c'è il caricamento. Eccola! unfortunately, Actually, Poi inizia tipo a muoversi. Sarebbe inquietante ma farebbe morire dalle risate. Cellulare. no. Ah, è un telefono, quindi serviva per uscire. come on, Nick. Of course. Thank you. Is that all right? Kaito no nota. Zeus! Qualcuno ha fatto uscire Kaito! Qualcuno ha fatto uscire Kaito apposta!
E il telefono c'aveva Miu. Ma... È potentissima sta roba. Qualcuno ha usato questo invece del... sì, come ponte. Quel qualcuno è il colpevole. Deve essere un programma per salvare tutti e in realtà c'ha un po' di inghippi dentro. Martello. È vero, lei aveva cancellato le cose pericolose. Forse Mew ha mentito. Hey, Lei si separa da loro. Qualcosa ha colpito il muro. Abbiamo sentito da dentro. Molto bellina la musica. thank you. Non si possono lasciare impronte. Yeah. Ok, la neve non la possiamo considerare. Kibo. Adesso ci disconnette di nuovo la diretta, guardate. Yes. Ha sentito bisbigliare. Ma prima vorrei chiederti qualcosa, Mew. Mew non rispondeva però. Then you're right. Sono incontrati. Secondo me il Kokichi ha incontrato lei morta. Okay. I nostri avatar possono nascondere oggetti? Ah, può mettere le cose nei vestiti. Il tetto della mansion è perché adesso dobbiamo tornare indietro. Il posto dove Mio e Kokichi sarebbero dovuti andare. Il posto dove Kaito è sparito. Sì, perché cioè, nel senso che sono uscito dalla simulazione.
Adesso Miu si alza e viene con noi a investigare su se stessa. Shuichi! Sorry. Stop it. No. Hanno fatto così con Kaito. Forse Kaito sta per assistere all'omicidio di Miu. E quindi qualcuno ha usato il telefono, ma il telefono... Boh, non lo so. It'll be okay. L'assassino non è uno di questi. Per me è sicuro che non è uno di questi. Hey now. Se lo è Tsumugi, I mean, perché è quella meno sospettabile. sorry. Well then, Yeah. Andiamo al tetto. that's true. Dal binocolo che si vede. Non c'entra un cazzo, vabbè. Hey! Well, you're right. As I thought. Qualcuno è passato per forza da qua dentro. Quindi quel qualcuno è uno di questi. Qui guardate. La mappa, la mappa, la mappa. Kokichi nel salone. Muovi sul tetto. No. Kaito sul tetto. Ha senso, ha senso. Hanno usato il telefono per far uscire Kaito e non fargli vedere. Ha senso. Gonta fuori dalla magione. Tu dal salone puoi andare fuori. O sono finestre? Sto cercando di capire chi di loro è collegato a chi. Perché Gonta è collegato a Kokichi, credo. Tsumugi, insomma, pure potrebbe uscire. Però esce all'altro lato. E come sono andati sopra senza farsi sgamare poi?
chiunque sia stato, secondo me più di uno. Che Kaito era sopra. Non ho idea. Hey. Dov'è Kokichi? No. Che viene a sbloccarcelo? I see. Cose. Manca qualcosa? Che manca? Non mi ricordo. Cosa c'era qua? La carta igienica? Il martello? Non... Maki. Shuichi. Okay. Shuichi. I don't wanna. Again. Hey. Thank you. Non mi ricordo minimamente cosa c'era nello storage. Ho un vago ricordo che sia il martello, non credo sia la carta igienica. Potrebbe essere entrambe le cose, forse il pezzo, quello di legno. Non ne ho proprio idea. By the way. Well, Sorry. Ah, perché l'ha fatto disconnettere? Shuichi. Hey. It's a lie. Is that all right? Okay. Non mi sono mai incontrato con Mew, non potevo raggiungere il tetto perché era bloccato. Siamo andati al salone alla ricerca del segreto del mondo di fuori. That's Eri al salone tutto il tempo? Non ho testimoni. Ma non c'è nessun testimone che prova che non ero lì. Anyway, Ah. Non mi dire che no. Ah, ok, l'audio in entrata c'è. Ok, perché sta disconnettendo sempre. Avevo il sospetto che si sarebbe disconnesso, ho guardato il PC e si è disconnesso, vabbè. Shuichi. Ok. Ah, pensavo che sia iniziato il processo. Parliamo con Gonta e Maki, perché erano quelli fuori. no can do that.
Ah, ok, ok, vabbè. Gonta è convinto che noi dormiamo là dentro. C'è il Monotaro, è vero. Okay. La persona che ha modificato il programma è stata Mommy, ma va. Ha un modo eccentrico di scrivere, quindi è riconoscibile. Got a minute? Ha cancellato alcuni oggetti che potevano essere usati come armi. Ma perché c'è un martello? Solo il martello è stato lasciato. Ma perché è stato lasciato? Di proposito. Il telefono cellulare era già implementato, ok. E Mew l'ha nascosto a tutti. Questo significa che il telefono ce l'aveva Mew, che voleva fare l'admin. By the way, Solo il cartello può essere usato? Okie dokie. Alcuni parametri, ok. Tutto è categorizzato come umano e non umano. Really? Si è messa l'avatar non umano come parametro, solo a se stessa. Ah. So. Vabbè sì, funzionassi X e Y. C'è un muro aggiuntivo. Okay. Quale muro è stato aggiunto da Mew? Sembra che l'omicidio lo volesse fare Mew per quante cose ci ha nascosto. Autorizza tutti gli oggetti a passarci attraverso. Quindi lei poteva andare da una parte all'altra. Tipo a mo' di Pac-Man, credo. Okay. Ah, si sarebbe paralizzata. Non ho capito, aspettate. C'è uno strano setting. Il setting fa sì che sia impossibile muovere. È in- Vabbè, è impossibile muoversi se Mammi ci tocca, quindi se Mio ci tocca. Era Kokichi, eh? Non ho mai toccato Mew. Okie dokie. Ok, forse ho intuito. È tipo il primo caso, cioè Mew ha fatto sì che potesse uccidere Kokichi e poi si è rivoltato contro, quindi sarà stato Kokichi? okay.
Ok, adesso inizierà il processo, vero? Un errore? Che cosa sarà avvenuto all'avatar di qualcuno quando siamo entrati? Ok, processo. È morto. Iniziamo il processo. Qualcuno ha scambiato i fili! È l'unico errore che può avvenire con l'avatar. Hanno fatto tutto un papillone sul fatto dei fili. Low energy? Me? I'm just taking a little. Yeah. Ok, dai, stiamo capendo. Hey! You're right. So, What? thank you. Sorry. Il colpevole è qualcuno qui. Thanks. Okay. Wait. Sorry. All right. Non mi ricordo quali free time stavo facendo, se quelli di Gonta o quelli di Kaito. Mi ricordo che uno dei due mi interessava parecchio. Forse Gonta. Sì, giusto, perché poi non sono riuscito a finirli. Prima che iniziasse. Sarebbe bruttino se Gonta fosse l'assassino. Quindi non lo so. Vedremo. Cioè, perché dovrebbe ammazzare qualcuno? Quindi penso che continueremo il prossimo capitolo, spero. Oh my god, veramente tipo. Non lo può rompere il cazzo. Andiamo. Ci sono tutti. Siamo così pochi. No, sì, siamo tutti. It's plain to see. Siamo in 8. Credo. O 9. Dobbiamo essere. No, 9. Hey. I guess. But Okay. You're right. Okay. Come on, man. Huh? I mean, Get it? we really don't get it. Please don't. Maki non ammazzerà nessuno. Perché è un'assassina, non ammazzerà palesemente nessuno. got it. Well, I believe in you. Shuichi! Thank you.
Vediamo il casino che ha combinato Miu e il casino che ha combinato Kokichi al perso il casino che ha combinato Miu. Aiuto, ti prego. Almeno l'audio è in entrata. Sta rompendo tutto, va bene. No, ho capito, aspettate, è successo un casino. Ah, il Bruno è più nostro amico. Anyway, Dun dun dun, dun 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 dun, dun dun dun. Ah, che brutta morte però, cioè guardatela. Porco zio, ho fatto un casino. È vero, dai, tutto sommato è un personaggio utile. Guardate quanta bella gente non c'è più, tranne Tenko. Guardatelo là il mio futuro cosplay che ci ha lasciato. Iniziamo. Skippiamo la spiegazione. Ah no, ok. I do. before we start,
I just want to ask something since there's not a lot of us left. What happens if the votes result in 2 first places? Huh? It means C'è un they're pari both merito. blackened. As long as one of them is correct, that's fine. Che uno di loro... Ah, ok. Yeah, it's fine. Thanks. Che regola di Since merda, that's eh. answered, I can start enjoying this life or death game now. What game? How long are you gonna keep saying that? Just ignore Kokichi. The rest of us need. Got it! We can't die here! Diglielo! Oh my! Himiko has become. It's true! People really do change! Because now she's lost what made her so unique. That's none of your business! We should focus on the class chalk. Kaito's the culprit. Kaito, il colpevole! What? Say that to my face. While we were all still logged in, Kaito logged out of Vabbè, dai. Chiarifichiamo che Kaito non c'entra un cazzo. Kaito right. How long are you gonna... We already saw that. Quanta roba! Perché ho messo Min? By himself. You were still logged in. That's right, Kaito. Culprit? Impossible! Of course it's impossible, because I didn't do it! I mean, we found that bottle of poison on Kokichi's seat, didn't we? The culprit was trying to pin the blame on me. That version was part of your plan, right, Kaito? Kaito. Last words. What do you mean, last word? Ma non è stato Kaito. Kaito logged out first by himself. You were still logged in. Kaito, culprit? Impossible! Of course it's impossible, because I didn't do it! I mean, we found that bottle of poison on Kokichi's seat, didn't we? The culprit was trying to pin the blame on me. That diversion was part of your plan, right, Kaito? What do you mean, last words? Kaito. You were still in there. That's what it was, right, Kaito? Culprit? Impossible! Of course it's impossible! Sarà il fatto che c'aveva ancora il visore, quindi non può averla avvelenata? Kaito, culprit? Questo non ha colpito proprio. Last words. Sì, ok, ma questo suono quando non va a segno. No, ok. I was wrong! Kaito logged out first by himself. You were still logged in there. That's what it was, right, Kaito? Culprit? Impossible! Jeez. Didn't
trying to pin the blame on me. That diversion was... Kaito logged in. That's when you poisoned him, right, Kaito? No. Kaito logged out first by himself. You were still logged in. That's when you poisoned him, right, Kaito? Kaito, culprit? Impossible! Of course it's impossible, because I didn't do it! I mean, we found that bottle of poison on Kokichi's seat, didn't we? Ma che cazzo mi devo fare a caso? Devo cambiare la difficoltà, non mi piace. You were still logged in, though. Ah, fatemi male. Basta, non mi piace sto processo. Basta. Basta. Faccio schifo. No, stop, dove? First by himself. You were still logged in. That's when you poisoned him, right, Kaito? Kaito, culprit? Impossible! Of course it's impossible, because I didn't do it! I mean, we found that bottle of poison on Kokichi's seat, didn't we? The culprit was trying to pin the blame on me. That was part of your plan, right, Kaito? What do you mean last words? Kaito logged out first by himself. You were still logged in, though. That's when you poisoned him, right, Kaito? Kaito, culprit? Of course it's impossible, because I didn't do it! I mean, we found... È l'orario della morte il punto. Perché stava dormendo. Logged out himself. You were still logged in, though. No? Kaito, culprit? Of course it's impossible, because I didn't do it! I mean, we found that bottle of... on Kokichi's seat, didn't we? The culprit was trying to pin the blame on me. That's part of your plan, right, Kaito? Kaito logged out first by himself. You were still logged in, though. No, non ne ho idea, cioè com'è possibile che il primo non... Ma che ne so? Kaito, culprit? Impossible! Of course it's impossible! That bottle of poison, didn't we? It was trying to pin the blame on me. That diversion was part of your plan, right, Kaito? Ah, ok. Poi era sta cazzata. Se era sta cazzata mi metto a piangere. Dio mio, perché non c'aveva gli occhi rossi. Oh, fuck. Oh. You wasn't killed by poison, and the warning on the label. Sì, Drink esatto. poison. In other words, your eyes. Sì. Oh, but me. Eh.
Esatto, non era avvelenata. Ah, Then what was that bravo. poison for? Probably a diversion. L'ho dato così tanto per Want us to scontato. think Mew died by poison. Credo di dover andare, sospendo la diretta e torno.
Deep, deep, skibidi dop dop dop. Then, what was her real cause of death? Qual è stata la sua vera causa di morte? La sua causa di morte è stata... Penso sia scritta qua. This is it. I got it! Era il migliore, l'audio, cioè Simulator itself. la voce di Makoto dice I got it, è la migliore che abbiano mai fatto per tutti e tre i giochi. Cioè I got it è meglio di qualsiasi altra cosa. In the virtual world, if your avatar takes fatal damage, your real body dies. Sì, lo That sappiamo. was made clear. Miu received fatal damage in the Per il virtual dolore subito all'interno del gioco. In that case, it's fair to say that the cause of death was actually... Gonta has question. Where is this virtual world place? What floor is it on? Oh my god! No! Gonta ha scambiato i fili? Perché non ha memoria del virtual... Per questo diceva a dormire. If you don't understand, then don't say anything. If Mew was killed in the virtual world, No, perché non gli hanno dato peso? figure out. Oh my god, è stato Gonta. Se è stato Gonta adesso tipo inizierà a dire che non si ricorda niente e nessuno gli darà peso, cercano di incastrare Kokichi tutto il tempo. E poi no, se è andata così piango. Sta cosa è tragicomica. Dai, ma perché stupido. Spero non sia stato lui. Però è divertente. Is what caused her to incur fatal... So her cause of death in the virtual. It seems like Gonta is confused. So we split into two. The ones who searched the mansion were me, Shuichi, Smoothie, Gonta, and that NPC Kaito. Hey, who you call an NPC, ASS? Culo. And the others who searched the chapel were Keyboy, Maki, Himiko, and the late me. How could someone have given her fatal damage in that? That's what we gotta think about. Now, Aww, little Himiko is all grown up. Too bad your chest hasn't grown up, though. Ah, la piccola Himiko è cresciuta. Mi spiace che non siano cresciute anche le tue teppe. that was uncalled for. Someday, my chest will grow like crazy. Let's begin then. In the virtual world, Miu was fatally injured. Let's focus our efforts on that first. Whoever did that to you was dropped right next to her avatar. It has to be the hammer. We're going to beat her with his bare hands. Are we certain that blunt force was involved? I think strangulation is more likely.
It's possible she Sì, was pushed from sì, the sì, sì, sì. No, non è stata spinta. Forse affogata? Ok, non ce l'ho fatta. The virtual E o world. strangolata o affogata. Per la sua posizione. No! Sono stupido. Sì. Ok, ok, ok. Strangolata. Fuse body showed severe trauma and scientific struggle. Oh my god. Ho rotto la sedia? Ok, ho pesantemente rotto la mia sedia da gaming. Cazzo. Oddio. Ho rotto il cuscinetto. Oh Cristo. Che cazzo è successo? Cioè così a caso, io ci sto con la testa sopra questo video. Momo Design. Non è uno sponsor. Right. And the virtual world, if her body knowing that, I believe Maki is correct. You were strangled. Yeah, definitely. Strangling and but we already removed the possibility of poison, so it can only be strangulation. Also, when a victim is poisoned, they commonly grab their chest or nose. But Mia was holding her throat. Vero. Obvious she was trying to. Oh, the assassin master gets really chatty when it comes to corpses. In that case, the exact cause of death. But is strangulation even possible in the virtual world? È stato possibile strangolarla là dentro? If the avatars were equally strong, it would be difficult to strangle a resisting victim. Yeah, if she was just as strong as them, no way. Then the culprit would need a tool. There are tons of Una corda? You know a lot about killing. Nerd. But was there even a rope in that world? I don't. Then they must have used some. Non ci credo. No, c'è qualcosa che somiglia a una corda. Vero? Io non ci sto credendo. Cioè, veramente sta stronzata l'arma del delitto. Cioè, io ho detto per il meme prima. During the investigation, I'm guessing that the toilet paper was used to strangle her. No can ignore that. What the fuck? What do you mean, Shuichi? What's wrong? Shuichi goofing off. Not gentlemanly at all. Ma perché? Mi sa che non ha capito. There's no time for nonsense. Ah, ok, pensa che stiamo sparando stronzate. In place of rope. What tear too easy? Even Gonta know that, and Gonta not smart. Anche Gonta lo sai, Gonta è stupido. No, I'm positive toilet paper was used
instead of rope. You died such an awful death. So why you not take this seriously? Call yourself ultimate detective? Allora lo stiamo prendendo seriamente, signor Gonta? Figure out real murder weapon. No, I'm positive. Time for nonsense. No can use toilet paper in place of rope. Would tear too easy. Ah, ok, ok. I'll cut through your words. The toilet paper because in a virtual world, il bro non c'era là dentro. Gonta. You didn't even know that. Raga, non avete capito, siete stupidi. Gonta non c'ha la memoria del mondo perché c'è entrato senza collegare i fili. Gonta not really understand, but sorry, Shuichi. Gonta was wrong. it's okay, Gonta. Don't worry about it. Killed by Don't worry about it. It was a fitting end for her. A fitting end? I do not fully understand that logic. But if Mew was killed near the chapel, Era stato why ammazzato was the vicino murder alla weapon by the cappella. mansion? Perché l'arma del Tom si trova là? Get rid of it. Destroy the evidence. Che a sto punto è quello che ho capito meno. Paper was the murder weapon. Then what's the deal with the hammer next to her? Perhaps the culprit prepared a... No, the culprit didn't bring the hammer. Il colpevole non aveva il martello. No? But who else but the culprit would bring a hammer? C'aveva Mew! Era tutto un piano di Mew per portarsi dietro il martello, poteva nascondere gli oggetti. Aveva il telefono, il martello. E voleva fare di tutto apposta per far fuori Kokichi. Mew bring hammer? Remember what she told us? Yeah, she did say she deleted any dangerous objects. If that were true, meaning that Mew must have left it on purpose. But why sh- Let's assume that Mew brought the hammer. What was she planning to do with it? Maybe use it to break down a wall? Pieces for a hammer. Gonta no! Mew gonna build stuff with hammer! Probably just brought it for self-defense. Or she secretly made up with someone. And tried to kill them with it. You idiot victim! Ok, questo è abbastanza semplice. Just brought Dare ragione a Kokichi, una delle più grandi bestemmie di sempre. Mew was gonna meet up with someone in the virtual world. Mm-hmm. With me. I was supposed to meet up with Mew on the roof of the mansion. Sul tetto. What? Is that true? I overheard them talking about it at the chapel. By the way, Mew asked to meet up with me before we went into the virtual world. I totally forgot where we were supposed to meet, so good thing Keyboy spied on us. Wait, so Mew called Kokichi out? Cioè, If gli ha Mew detto con brought the fuori? hammer, I wonder what she was planning to do with it. Confermo! Quello che dicevo aveva senso. Mi volevo ammazzare Kokichi. Bello. Kill Kokichi. She was trying to kill Yep, she
plotted to meet up with me and then kill me with the hammer. If you want to prove this, you'll need to figure out Moo's plan, okay? Oh my god, la parte peggiore. Ah, sì, ah. La seconda parola secondo me è Kokichi. Betrayed Kokichi. Who tried to kill Kokichi? Chi ha provato a uccidere Kokichi? Lo sappiamo. Manca una L. Kaito. Yabe Yabe Lagga tantissimo. What was new? Try. Kokichi. No, where was Mutant Kokichi? Yabe non ho potuto. Nel Virtual World. Altrimenti non avrebbe programmato il Virtual World. Ma si disconnetta la diretta, ci scommetto. Yabe Ok. What Ison. Ok. I. E si è messo Kokichi da solo. Why? E infatti, why was a bottle of poison on Kokichi sick? Per incastrare Kokichi?
Ok, per deviare le indagini. Beh, erano tranne l'ultima erano tutte cose che sapevamo. She wanted it to appear. She placed the poison up. She did that. What? You? No, that ain't right. Something's definitely weird about that. When could you have put the poison in? No, l'ha messa mio. Oh sì. She must have logged out at some point. No, 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 no. Pensavo che fosse una scritta arancione per qualche motivo. If she did place the poison without us noticing, then she must have logged out at some point. Kokichi, weren't you in... Did you ever log in or log off? Nope, I didn't see that. Log in or out. Then you couldn't have placed the poison. Then who put poison bomb? The person who logged out early was Kaito. No, ok. Poison bomb. Kaito, you're brave to... No, it wasn't me, guys. When could you have put the poison there? If she did place the poison without us noticing, Ah, ok, ok, era molto più semplice. That's wrong. No, it's wrong. It was Mew who planted the poison. She had plenty of time to do it. Here, take a look at this. È entrata per ultima. Is this? That's right. Sì. It says that Mew is the... Yeah, what about it? Sono stati 6 ore? She would have had time to move around in the real world. That's right. She could have placed poison bottle on Kokichi's seat. This was all part of Mew's plan. She tried to kill me in the virtual world, make us think it happened in the real world, then pin the crime on Kaito. E dare la colpa a Kaito. Ah. It's not my fault. Ok, ha fatto uscire Kaito col telefono. She did that? Yes, Mew used a method. Sì, sì. Ok, non pensavo fosse per questo motivo. This is it! It was the cell phone. That cell phone... I verified this myself. Kaito Marmotta. I see. But Mew never met. That's what Shuichi referred to when he mentioned a method only she could use. She kept the cell phone a secret on purpose, so she could use it for the murder. And she tried to... Well, I knew that from the start. Provato a incolpare Kaito facendolo uscire. Then why did you say I was the culprit? Because I wanted to get it through your thick skull. People you trust to defend will ultimately betray you. This is a game of suspicion. Well, I think your ideals should stay the same. Because phonies like you are what make the game more interesting. Don't you agree, Monokuma? Dai, mi sta piacendo Kokichi. I don't know about that. Huh? Oh, wait. Monokuma... Monokuma è morto. Yeah, if father keeps slacking off, all the work is gonna get... My head! I feel like I'm about to... Remember something? What's wrong, Monotaro?
a blessing in disguise that Mew died and not. What you mean? Because she wouldn't have said anything. You guys would have had a way harder time finding the culprit, you know? She would have been able to lie about the virtual world settings as much as she wanted. And you'd never know that the murder actually took place in the virtual world. È stata fregata, ma in realtà è un piano geniale. Cioè. Because she had total control. And the reason Mew was so insistent with going to the virtual world was... Killing Kokichi. She was insistent we go there so she could kill us. What a shady person. Non uccidere noi, uccidere Kokichi e basta. Nice! Backstabbed by a trusted friend. See? That's an ideal fun situation. Now we can start a real class. Kokichi sort of sound like. Yeah? Really? I don't sound anything like him. No, you're just like Monokuma. Both of you are cowards. You never speak the truth or show your true face. Wait, coward? You say some interesting things sometimes, Kaito. 1v1. Io li amo sti due quando si pigliano a botte. That kind of cowardice is just like Monokuma. Aren't you gonna do something? Yeah, I just gotta do my signature laugh. There, I did it. He's completely lost his drive. Like a one-hit wonder who clings to their former fame. My head! Listen up, Kokichi. To hell with this game of suspicion crap. I will never be okay with it. I'm just gonna believe in everyone. Instead of suspecting my friends, I'm gonna find the truth by both. Well, if you think you can win this game like that, then sure, be my guest. Of course I can. I don't need your permission. How long are you guys going to argue? Let's hurry this up and continue. If we don't find the culprit, then we'll all die. You know that? Oh, you're right. I'm Do you wanna sorry. die? If we are going to begin searching for the culprit, let's start with Kokichi's story. Huh? You were meeting with Mew, but she ended up as the victim. So it's only natural for us to think you're right. Here's my answer. I never met up with Mew. Sì, invece. I tried to go to the roof to meet up with her, but the door was locked. Non ci credo. Isn't lockpicking your specialty? I couldn't pick. Also, I never went to the roof. Not. I remember you were going to went off together when we first started looking. But was the door to the roof actually locked? When I was on the roof before walking out, the door wasn't locked. Huh? How should I know? Then who locks the door to the roof? I already told you. How should I know? When I went to the roof, it wasn't locked. So you gotta be lying. What good would it be if I lied? I don't want to die either, you know. Lying would do you a lot of good if you're the culprit. Oh, I see. I didn't realize that. What kind of response is that? That's suspicious as hell! Wait, there's no point in arguing about that now. The truth will come out eventually. Before we get to that, we need to discover the truth behind Mew's death. Truth? There were mysterious Conta circumstances surrounding her death. è caduto tantissimo. We need to make sense of those first. Vabbè. Wow, Shuichi, you know your way around this game. Yes, keep up the hard work. The fate of our lives rests in your hands. So, what is the... Kokichi claims it was Mew who chose the meeting place. But I'm wondering how she got from the chapel to the mansion's roof.
Io lo so come, io lo so come, io lo so come. La cosa del muro. If that's the case, then Mew might not have even gone to Ok, lo so. Lei ha modificato il muro affinché lei ci potesse passare attraverso. Oh, non c'è. Mew Ah. was waiting for me to arrive. I'm sure she Per was questo? waiting on the rooftop of the mansion. No, Mew should have been at the chapel. Her avatar fell. It's right next to the chapel. How would she have gotten to the mansion? There was no bridge over the river. Bridge would be the only way to get across. So, her meeting with Kokichi. She stood me up! Mew was waiting for me to arrive. I'm sure she was waiting on the rooftop of the mansion. Mew should have been at the chapel. Look at where her avatar fell. It's right next to the chapel. How would she have gotten to Ok. Non era alla cappella, ha mentito. You must have been. Yeah, when I was searching the dining room, why did you say so soon? Sorry, since there was no way she could have come to the mansion. But I guess I wasn't mistaken, huh? Then, how did she get to? Must have been some special method on There's no doubt about that. That's why she dropped it. If a murder occurred when it was impossible to cross the river, she wouldn't be implicated. She used a secret method to move from the chapel to the mansion for the murder. She dropped the bridge to make a huge scene just to let everyone know it's no longer there. So, It won't be that easy to figure out. It's always No worries, guys. As long as we leave it to Shuichi, everything will be A-OK. What are you saying? We can't just rely on Shuichi all the time. This trial's for all of us. We're here to solve this together. You would just slow down Shuichi. Shut up! a way across that only Mew knew about. Like a hidden bridge besides that signboard, maybe. Or instead of Ecco bridge, sta la cosa del muro. use some kind of vehicle to go over. Or maybe she teleported with magic. No, vedi. Sta la cosa del muro perché penso che sia tipo effetto Pac-Man, che va da una parte e dall'altra. Or instead of We'll use some kind of vehicle to go over. Or maybe she teleported with magic. Or she used a warp zone. maybe there's a place to cross without a bridge. A route that only Mew could use to get across. I agree. Ho fatto io sto processo, l'ho scritto io. That's Kibo? There was a hidden route only Mew could use. Was there really? Mew modified the program to add a special wall to the world. The wall... It's unclear whether Mew added the wall by the mansion or the wall near the chapel. We do know that that wall was set so that only objects could pass through. Don't be naive, Shuichi. Jeez, you set up a weird wall like that? That is Ma Nothing perché? to do Così with a it. caso?
Huh. You don't even realize your mistake? Are you losing your edge? Oh well, my sidekick's mistakes are my mistakes. I'll make it right. What we gotta figure out is how Mew got from the chapel to the mansion. So why waste time talking about the impossible? It's pointless. We gotta take a whole new approach here. Now, wait just a second. It's not actually impossible at all. But you just said so, didn't you? That wall Mew set up. Damn it! But you just said so, didn't you? That wall Mew set up only lets non-human objects go through it. Humans aren't able to pass through. So Mew obviously wouldn't be able to go through that wall. She's not just an object after all. No, ok. But you just said so, didn't you? That wall Mew set up only lets non-human objects go through it. Humans aren't able to pass through. So Mew obviously wouldn't be able to go through that wall. She's not just an object after Okay. all. I'll cut Il through your fatto che words. il suo avatar sia un oggetto rispetto a tutti gli altri avatar. The wall. She also changed her avatar settings from human to object. Tra poco torniamo, aspettate.
From human to object? Which means the virtual world treated her avatar as an object. She could have passed through a wall that only non-humans could go through. Is that right? Don't get ahead of yourself, Kaito. We need to listen to everything Shuichi says. Esatto. I already told you, the more you try, the more you cause us trouble. It's so totally lame that your own sidekick is dissing you! Kokichi, enough! I wasn't arguing with him. I was just explaining. I don't care. That doesn't bother me at all. It just means even I make mistakes. Don't worry about it, Shuichi. Okay. È un fratello, Kaito, mamma mia. It's pretty funny seeing Kaito try to act all tough like this. Tu invece sei il cuginetto che viene a usare Kokichi, il please C refrain from making such comando irrelevant sopra. and irrational remarks. So, if Mew messed with the program and made a wall only she could go through, Then her secret route was through that wall? that's it, right? Like using a glitch in a game to walk outside the map. I bet Mew had a hidden passage like that in the back of the chapel. But even if she could walk through walls, was there really a hidden passage? 'Cause Mew said... Vabbè, ha mentito. She probably lied. Sì. There would be no point in going if there was nothing on the other side. Mew lied. I wonder what the truth is. There's no way to find out now. That cum-soaked urinal cake was totally lying about there being nothing past the wall. She lived a life of pride, vulgarity, and secrets. Lying would be a piece of cake for her. Kokichi, you no have to go that far. Stop it! Don't badmouth Mommy! Monotaro? Listen to you, talking about Mommy like she was a terrible lying whore. But Mommy wasn't lying! There was no hidden route in that virtual world! Huh? Oh, there wasn't, huh? Hey! You can't tell them such an important hint! Oh, if you say that hint is important, then I guess it must be true. Oh, shoot! God, Ha detto shoot al posto di shit. Ma infatti, ma non è che c'era una... non c'è una zona segreta. E semplicemente penso sia un modo per teletrasportarsi da una parte all'altra. Comunque ci hanno snitchato tantissimo. so now that we know there's no hidden route, why did she manipulate the program? If there's actually nothing past the wall, then that setting was meaningless. Mew wouldn't have done something meaningless. She would have had a plan. Yes. Mew definitely wanted to be able to go through that wall for a reason. We aren't sure why yet, but once we solve the mystery of the virtual world... Mystery of virtual world? There have been a lot of strange occurrences in the virtual world. If we can determine why, we Non will ci sono ancora also arrivati determine che what Mew was Gonta up to. non sa nulla. We'll know why she wanted to pass through the wall. Alright, let's clear up those strange occurrences. Yeah, Gonta will help, even though Gonta not know what you're talking about.
Speaking of strange occurrences, Ma perché I'm non lo just so? plain worried about that È one thing. palesemente stato Conta, però Conta ha Remember dimenticato tutto. that thing that made us notice all the strange occurrences? Il suono? Ah, ok, sì, sì, era il suono. Oh No, no! aspetta, non ho capito. Ah, loud noise, ok. This is it! You mean the loud sound that you and I heard in the kitchen? Oh, questo cos'era? You all heard that sound too? Yes, in the mansion's kitchen. But that sound occurred near the chapel. How did you hear it all the way at the mansion? First off, è sound avvenuto can't go nel mondo past the reale, map ok, loading ok. point. Did that sound really come from the chapel? That sound was something hitting the chapel wall. It was real loud. And we definitely heard. Kibo qua ha detto una cazzata, cioè sta mentendo. You heard my voice too? Perché Kibo era What? fuori. That is pretty strange. Cioè si era Exactly. tolto dal... That has to be some kind of clue Secondo to the me si è mystery of the tolto lui. virtual world. Okay, well, let's check the answers later and try to find all the other clues first. There was another mysterious phenomenon in the virtual world. Kokichi talked like he noticed something. Pretending not to know? Even Gonta is suspicious of me? I always thought you would be the one to trust me! Sorry, going to not mean it like that. There's no need to apologize to him. He's probably just lying again. What was the other strange occurrence? Did you... Ok, un altro strano fenomeno. Ok. Vabbè, a questo punto sarà questo. Ok. Pensavo il suono fosse The Kibo. sign that we were using as a bridge. Odd how? We mentioned it before, but Mew dropped the sign in the river.
We found it later, but there was something unnatural about it. Ancora! Con 4 fasi, ma che... Perché... Nel frattempo parliamo del più e del meno. Sto leggendo Hanako-kun e ho letto il volume 0, che credo non sia canonico a questo punto, perché ho letto anche i primi 3 capitoli e mezzo del volume 1 e possiedo tutti i volumi fino al 4, in più ho il dopo scuola, che da quello che so è uno spin-off. E mi sta piacendo parecchio. Spero ci sia un po' più di mistero, perché il film è molto figo. A quale punto? No, non era... Ok, allora... Sì, dal chapelle alla mansion. No, dal fiume? A quale punto? Vabbè, al fiume. Qual è la fine del fiume? Ah! Oh my god, ho capito! No? Perché? La fine del fiume è punto di transizione. No, ok, è il lato della cappella. Ok, non ho capito niente, scherzavo. Capirò. È stato trovato al lato della mansion. Non abbiamo finito però.
Rispetto alla corrente del fiume, in che modo ha... si è mosso? Controcorrente, controcorrente. Ok, si mette un'altra persona qua così, ok. La parte più lenta è andata. It appeared as though the sign was carried. We all saw Mew drop the sign and watch the river carry it downstream. And the river was wide there. It should have hit the però si è wall on the mosso far side of the controcorrente, chapel ok. and stopped there. But that's not where we found it. We found it near the mansion, Questo nestled in some significa rocks. che è stato tolto dal lato qua della mansion. Da Mew stessa, secondo me, che poi ha attraversato il coso. Hold up. Didn't you stay on the chapel side? She probably grabbed the... then left it on the boulders near the mansion so she could get back. Why would she leave the signboard where it could get swept away and leave her... Also, this has nothing. We're so close to the truth. We just have to connect the how and what. All the mysterious things that happened have to connect with each other somehow. Connect how? A wall only objects can pass through. Sounds that shouldn't be heard. A signboard going against the river current. How are they all Ah, connected? giusto, giusto. No, non l'ha spostato lei, si è spostato I da don't solo. know. Che But poi è arrivato al Shuichi should know, tasto. right? Questo significa What? che... We would be in a lot of trouble if you didn't. Oddio, che in The only qualsiasi one dei who can solve casi... this mystery and save us all is you. No, che non è stato spostato... Oh my god. So, Che how significa? are they connected? Ah, well, the unnatural way the sign was carried is Perché ha possibly attraversato related il to the muro, wall. ecco. Mew c'è salita sopra a mo' di surf. This is it! Vabbè, sì, c'era arrivato che era questo. It might have to do with a wall that only objects. Ecco, e si teletrasporta dall'altro lato. The sign should, but if I see. That means the signboard can pass through the wall, right? Even if it could pass through the chapel wall, how did it end up by the mansion? Quindi si può rimanere soft lockati. The only way it could do that is if the wall was a warp zone. But it's... Leave it to me, Shuichi. This is the virtual world. We should throw away all of our common sense, okay? Huh? The hell does that even... that's it. Per forza. What if both ends of the river were connected? Ah, wow. Huh? Both? Exactly. To put it another way, the river isn't cut off at the wall near the chapel. È tipo Pac-Man, no? È quello It's che all part of dicevo. one big loop. The upstream part of the river is connected to it. What? What are you talking about? Both ends of the river can't... Again, throw out all common sense from your head. We're talking about the virtual world. Then what about the wall?
There was only one wall that could be passed through. Right. Even if the river's connected and it goes through the chapel wall, it wouldn't have been able to go through the mansion wall too. I got it. I know why Mew L'ho only detto. set up one wall. Eh? What are you talking about now? È vero. Sono lo stesso muro. That's it. A pensarci sì, sono lo stesso muro, l'hai messo solo un The muro. walls by the chapel and the mansion aren't separate. They're the same wall. The same wall? It's not just the river. Don't think of it as two separate walls, but a single wall parallel to the y-axis. That single wall divides the entire virtual world. The idea is, you pass through the wall by the chapel and come out by the mansion. Everything is starting to connect. See, didn't I tell you? Damn it, Kokichi! Just tell us! Shh, it's okay. More importantly, this is the final stretch! Ok, stiamo capendo il segreto del If both the mondo. river and wall are connected, then you can find the secret. Shuichi, you already know the secret behind the virtual world, right? Qual è il suo segreto? Non ho capito. Che ho ospitato 16 Remnants of Despair, 15 Remnants of Despair. D. No. Oh, no. Oh, nemmeno. R. No. L. What the fuck? Non mi dovete dire io come cazzo ci posso riuscire. Certo, magari senza premere let it due end volte, here. no? M. Ah no, era UTV. Walls. No. Wall. Word. Lore. Word. Word law. Loop. Loops. Mondo si ripete. Yes, that's it. The virtual world is a loop. Loop? Just like in old Hai detto just like in old games. Come when a fuck character mondo. goes off the left side of the screen and Yes, The virtual world. What in the world? If that's true, it would explain the way the signboard was swept away. It vanished into the wall downstream of the river, came out of that same wall upstream. Even if it is a computer program, isn't that too crazy? Looping world.
That's more extraordinary than even magic. But at least it's not a boring answer. It also explains all the things that happened. Huh? It doesn't explain everything, because we still don't know why we heard that one sound. Yeah, sound doesn't go past the map loading point. Actually, if we know that the world is a loop, we can explain that as well. Huh? Really? Yes, but first we need to be clear where the loop starts. Where the loop starts. Doesn't it loop at the walls next to the mansion and chapel? Ah, ha sentito la voce di Not Kibo necessarily. perché If we heard a noise at the chapel l'ha from inside sentito the mansion, dall'altra parte del then muro. damn it! Damn it! No, non ho capito. There! Come? The map loading point was where the virtual world looped. No, We non ho thought the capito. loading point was in the middle of the map. Oh shit. But the loading point was actually at the edges. So the wall Mew created wasn't at the edges of the world, but rather... Al A wall centro. I see. So the mansion and chapel were near each other, with a wall between them. And any sounds emitted near the chapel would also reach the mansion. The wall only allows non-humans to pass through, so sound should be able to pass through easily. That's right! That's how the virtual world works! Impressive, Shuichi! For you to get this far! Yes! Yes! You are useful indeed! For you to get this far, what are you, some villain pulling the strings? Nope. Mew pulled the strings here, not me. Remember? Mew also set this trap. It all began when Mew showed us the map. Because of the map, we mistakenly thought the loading point was at which in turn... But the structure of the world wasn't actually like that. There was a wall along the y-axis, and the x-axis came around in a loop. By putting that wall in the center of that world, she cut off the loop. So ever since Mew showed us that map, we Sta were roba caught in her trap. quasi a livello della Funhouse. But we La solved Funhouse this era mystery più thanks to particolare, Shuichi. però. All hail our savior! Yeah, if Shuichi wasn't here, then we never would have solved this myth. That's right. Thanks, Shuichi. You You're welcome. Just because we found out the virtual world's secret doesn't mean we can take it. Actually, this culprit hunt just got to the exciting part. Even if we know all the tricks, it's pretty meaningless if... That's how a class trial works after all. Kokichi talk. No Dobbiamo matter. essere a metà. I'm gonna believe in every. I can't wait to see what happens next! Io punto su Gonta che probabilmente lo sta confessando dai primi 10 secondi di processo, però dettagli. Do you wanna save? Aww. Huh? Really? Huh?
Ok, classico discorso sull'ibernazione, un classico in ogni famiglia. My head! Oppure io che convinco i miei genitori di volermi fare ibernare prima della mia morte. Tanto... I feel like I'm forgetting no, ok, someone dimenticate... important to me, but Ok, basta, basta. I just can't. My head! Have you forgotten? Maybe that's for the best. From this point forward, let's start a new life for ourselves. After La cosa è all, quella di Sonia. our baby is excited to meet his daddy, you know? Daddy? Wait, what? I'm gonna be a father? Ma che cazzo? What a colossal death flag. I'll be surprised if he doesn't die after More importantly, let's continue the conversation where we left off. We understand Mew plotted the murder, but we need to find out who killed her. And in order to figure that out, we need to So let's discuss her murder scheme. I know that's important, but hearing you lead the conversation really pisses me off. Let's see. Mew manipulated the virtual world to use it as part of her murder plan. Don't just ignore me and start anyway. If she had succeeded, she would have gone past the wall between the chapel and mansion. And then wham! Murdered me on the roof with the hammer. She would make the murder seem like it happened in the real world, and then pin it on Kaito. As for Mew's alibi in the real world, she could say she was locked into the virtual world. And in the virtual world, she could say she was near the chapel the entire time. She'd make an excuse about how she couldn't reach the mansion because of the fallen bridge. Era il peggior personaggio per me. Ma si è ripresa tantissimo sto piano. Però qualcuno è stato più intelligente di lei. Palesemente Kokichi. She dropped the bridge on purpose, so she could separate the chapel from the mansion. Then secretly passed through the wall she installed and took advantage of the loop. After, she headed to where we were supposed to meet at, the mansion's rooftop. Oh yeah, Kaito was probably logged out around that time too. That's when I saw Mew. Problem is, because of her murder plans, we don't even know where she was killed. She was killed on the roof, right? Kokichi told us the roof door was locked and that he couldn't get through. Maybe that when culprit kill her. That's probably what happened. The culprit killed her on the locked roof. Did the culprit lock the door to the roof? Perhaps. I don't think Mew did it. If Mew did lock it, she would have done it when she called Kokichi to the roof. Even if someone came up, I don't believe she would change the target of her plan. She knew that Kokichi would come up later. Quindi Kokichi Locking the door would be salito. suspicious. Well, it's possible she didn't even think that far ahead. She was smart, but she was also really, really dumb. No say such mean things. Killing game bad, not Mew. Mew not bad person. Grown to think we could have been friends, if things different. That might have been difficult, even without this killing game. That didn't happen. No way, Jose. Huh? Perché? Anyway, let's continue the Ma discussion. poverello. If Mew was killed on the roof of the mansion, Mew's avatar to the chapel killing her, right? So the next thing we should talk about is how they moved her avatar. Now we know the mansion and chapel were actually next to each other. But the Only Mew was able to go through that.
Then you're saying the culprit sent Mew's avatar through that wall? Yeah, Oddio, è vero, ha that's the only senso. way, right? But how did the culprit send Mew's avatar through the wall? I mean, it's not like they could have thrown her. Going to not throw her! We know. You couldn't because the avatar... Physical strength equalized? That problem. Gonta no can protect everyone if that happens. Jeez, L'ha keep ridetto, ci ha up detto with us. letteralmente We're che si è already in the dimenticato second tutto, ci half hanno of the mischiato class i fili. trial. How did they send Mew's avatar to the other side of the wall? Maybe that thing has something to do with it. You know, the loud sound you heard? Because of that sound, you guys went to the side of the chapel. Right, Keyboy? That's when you found the dead Mew there, right? If so, then I think that sound and her avatar being by the chapel are related. That's it! Per forza, gli altri non c'avevano senso. I think the sound came... The hammer, cell phone, and lattice were there, but they were too small to make that noise. Ruling those out, the only... If that's the case, Mew's avatar must have hit the chapel wall really hard. You felt the... Yeah, that's the... Mew's avatar probably hit the chapel's wall with pretty considerable force. But why did it hit the wall with such force? Can you guys figure it out? Hold on, Kokichi. What's up Più di un with the way you're colpevole. talking? L'hanno lanciato tipo in 2 o in 3, non lo so, più di un colpevole. È l'unico Why are modo you per avere talking più like you forza. know everything? Oppure un altro trucco d'altalena, però non mi piacerebbe per niente. Let's not worry about that. More importantly, we gotta solve the mystery. Fighting among friends is a waste of time. Friends? Us? Anyway, can we talk about that after we figure this problem out? A way of transporting Mew's avatar that would cause it to crash into the chapel. Hey, Shuichi. Yo, what? Come un indizio. Since the mansion was on top of a hill, the roof was pretty high up, Ah, è right? stata fatta scivolare Past con the il brick pezzo. handrail and the Ok, slope. ok, sì, sì, va bene, lo slittino fatto. If the culprit needed force to move the body, Dai, io va bene, lo accetto il trucco dello slittino, lo accetto. Vedi che slitta in inglese? Ah, sono troppo curioso. Ah, grazie.
Roof. Ok. I see now. L'ultimo drop è arrivato. Haha. The culprit used the sloped roof as a slide for Mew's avatar. Slide? Nah, man. Even with Wrong. It would slide. But the avatars can generate friction. We wouldn't have been able to walk otherwise. So I doubt that it would have had that much momentum. No. It would slide. it wouldn't slide, just like Maki Roll said. It would slide, just like Shumai said. Che cazzo è Shumai? Who the hell is Shumai? Oh, he's a pupil of Ramen Man. Sorry, my hobby slipped in. Even if her avatar slid off the roof, would it slide off that quickly? Well, duh, it would. If it made that much, it must have built up a lot of speed. Lot of snow piled up on roof. But not frozen solid, right? It'd still slide, though. In the real world, it might be difficult. But in the virtual world, perhaps not. That's not the issue. Sliding down snow is easy to do. You just need a sled or skis to cut the friction. There was nothing like that around, though. Buciardo, sì che c'era. That's wrong. Va molto bene sto processo. Do you remember the lattice that was the culprit later on top of that? I did notice, Ah, era questo. but during the Ok, ma è tutto investigation, chiaro. I Mo saw non that it manca was più gone. niente. Mo The manca lattice that soltanto was capire chi è il found, colpevole. then that's it. The culprit used the lattice as a sled. O i colpevoli. Perché no? Ding, ding, ding! Vabbè, That's l'hanno lasciato correct! scivolare, quindi non l'hanno lanciato in più di uno. Quindi è un solo colpevole. È stato divertente il primo caso con due colpevoli. Perché Kokichi l'ha detto. After the culprit killed Mew on the rooftop, they placed her corpse on a Bellino. sled and slid her down the roof's steep slope. the sled picked up speed, flew off the roof, glided through the wall only objects could pass through, and hit the chapel. Bong. Perdendo i suoi oggetti. È morta tipo personaggi di Minecraft che droppano le The cose. impact made all of her belongings scatter, including the Just like that hedgehog who loses all his rings whenever he crashes into stuff. No, io ho l'effetto sonoro di un maiale che muore tipo in quel momento. I hate that guy and his worldwide fame and his stupid games and I hate that hedgehog! Ma che... perché? Dai! Perché odia Daddy. Sonic? I'm glad you're feeling motivated again, but you shouldn't be so... You gotta be an example to our new family. Yeah, Father. Or should I start calling you grandfather now? Ma perché? Perché insomma si è rotta la famiglia? Now that we know how the Perché body questa è slid la down, we're just one step away from the culprit. Well, Shuichi, do you know who the culprit is?
colpevole? And we'll see to kiss the culprit, huh? But Gota can't believe one of us killed Mew. However, since we know she was killed on the roof, we can narrow down the list of suspects. Meaning, the culprit must be someone who was investigating the mansion. Uno di quelli che sta investigando la mansion. Aside from you, the people at the chapel could not go through the wall or cross the river. So that means the suspects are Kaito, Samugi, Shuichi, and Gomta. That's just sneaky, leaving yourself off the list. Ooh, you got me. Si sta mentendo. Palese. Perché tutto così? Perché non capisco la figura. Però è bellino. Chi sta mentendo? Kokichi. Kokichi mente sempre. Kokichi, there's something I need to know. C'è un problema con l'audio. What do you need to know? Ok, si è risolto. Why did you lie just now? Which lie are you talking about, Shuichi? I lie a lot, so you'll need to jog my memory. Fine. I'll expose your... It was that testimony that bothered me. Troppa roba! È questo. Le altre nemmeno le leggo. When you were explaining that the door to the roof was locked, you said... But later, you said... È vero. Ah, oddio, sì. That's a lot of specific information. Stuff you wouldn't know if you hadn't been there. Oh yeah! Now that you mention it, how did you know all that stuff? You could probably see the steep slope of the roof from outside the mansion, but you wouldn't know about the brick handrail unless you went up to the roof yourself. Vai, difenditi. Huh? Usa il tuo trucco What? sporco per difenderti. Vai. What's this all about, Kokichi? Guardate come Did sopravvive you actually Kokichi. go to the Guardate cosa ha rooftop? fatto. Guardate.
Adesso se ne esce un qualche cazzatona gigante, guardate. Che I palesemente non è just lui. didn't. I already told you that Per me è before. candidato anche a sopravvivere. È troppo Nagito, morirà presto. Why you look so nervous? Is this a sincere reaction? But there's no evidence that proves I went to the Sta roof. sudando. Oh, wait. I remember now. That thing Himiko said. Stava mentendo? No, non ci credo. Me? At the start of the class trial, I remember you saying the handrail was made of bricks. Ooh, you so clumsy, girl. Gotta be more careful there, Himiko. Himiko really say that? She totally said that. No, non lo ricordo mai nella vita. No, vabbè, she questo. didn't. Yes, she did. She did not. She did too. Then when? Tell me how long ago. In hours, minutes, and seconds. Stop them, Grandpa! All this terrible fighting is bad for the baby! Yeah, grandfather. Stop them before you. I'm not gonna apologize, cause Himiko said it. So damn stubborn. How much longer are you going to behave like this? Dai, ci manca poco, ci manca poco. Con questa sgameremo chi è il colpevole. I didn't go to the roof. I've had enough of your lies, man. I'm not lying. The rooftop door was couldn't open it. What did Kokichi do? I turned back at once, of course. And stayed in the salon the whole time, you know? Liars burn in hell, you know. If you're lying, I'll... Set your pants on fire! That's quello che fine dice because I'm lui. not lying. Then why do you look so nervous? Perché non sta mentendo, forse. I didn't go to the Roof! I've had enough of your lies, man! I'm not lying! The rooftop door was locked and I couldn't open it! What did Kokichi do? I turned back at once, of course. and stayed in the salon the whole time, you know? E se l'avessero bloccata I didn't go to the roof. dopo? I've had enough of your lies, man. I'm not lying. The rooftop door was locked and I couldn't open it. So what did Kokichi do? I turned back at once, of course. And stayed in the salon the whole time, you know? Liars burn in hell, you know. Ah, You're lying, I'll set your pants mentire on fire! contro Kokichi, That's ok. me because I'm not lying! Questo è... Questo I didn't go to the è... roof! I've had enough of your lies, man! I'm not lying! The rooftop Door was locked locked and I couldn't open it! So what did Kokichi do? I turned back at once, of course. And stayed in the salon the whole time, you know? I'll reveal the truth. Kokichi, you're lying right now, aren't you? Huh? Like, Just before the murder occurred, I went to the salon to check up, but you weren't there. What? Really? Questo che è tipo... No, stai mentendo. I waited there for a while. Oppure finalmente showed abbiamo up. fregato Kokichi dopo 4 processi. What's this all about, Kokichi? Didn't you go right back to the salon? I see. You use underhanded tactics too, huh, Shuichi? So who are you guys gonna believe? Shuichi or me? Shuichi. Well, of course I'm gonna believe Shuichi. I believe Shuichi 100%. The one who's not Kokichi. Quello che non è Kokichi. 100 house points. Oh, no. Himiko points.
to Shuichi. But to go to the... Mako! Fuck Tsumugi! Oh well. I'll believe Shuichi anyway. Ah, He's usually right about stuff. Sorry, but Gonta believes Shuichi too. I see. I wanted at least Gonta to believe me. What comes around goes around. That's what happens to liars like you. Why do you guys hate lies that much? There's only one truth, but endless possibilities for lies, you know? And some of them are only white lies, or lies to be kind to people. If you deny all of that just because it's a lie, then that means you guys are just terrible at being lied to! Seriously, the worst! Just spit it out already. You went to the roof, didn't you? Isn't that where he met up with Mew? No, he didn't just meet her there. He probably Okay, fine. I'll tell you if you want to know that badly. Consider this my revenge. oh my god. Revenge? You got some balls lying to me. I'm gonna take away your fun for pissing me off, Shuichi. Vendetta I vera. won't let you do any detective work, or deduction, or mystery solving, or anything. Oh? So, I'll confess everything. Confess. A confession? So you are? I came up with the plan after Mew asked me to meet up with her. Perché sta cosa? She asked me pretty eagerly, too. So I decided to pry some info out of her. She gave me the rundown of the virtual world before she explained it to you guys. As I listened, I realized she was planning a murder. On me, no less. When I investigated the virtual world, I found out that a person can die from shock. Without a doubt, she planned to use that for my murder. So that's when I decided to prepare my own crime with her plan. I pretended to cooperate with her and lured everyone into the virtual world. That's also why I worked together with Monokuma. Infatti. Si diceva prima che avvenisse Worked together with che ha Monokuma? collaborato con Monokuma. I guess the jig is up. Yeah, everything he said is true. Kokichi came to me with an idea to make the killing game more interesting. It was such a good idea, I decided to place a motive in the killing game simulator. You added a motive? Ha aggiunto un movente. Then the È vero, il secret of movente the non l'abbiamo outside capito. world is the motive, right? No fair! Monokuma can't take sides! I didn't help him with anything, and I had nothing to do with the murder itself. He merely suggested a way to spice up the killing game, and I accepted. Kokichi and I had a quid pro quo relationship. Technically, that doesn't violate the rules. Bullshit! No matter how you look at it, you guys are working together. Shh, calm down. I'll explain my relationship with Monokuma, so let me finish my confession. I'm fine with that, but you're Me? I told you. If I can't win this game, then I'll make it boring for everyone. That. Well then, the culprit is Gonta. What? È diventato bianco, quindi che stai dicendo la verità. What did you... Wait! When did Gonta kill Mew? That's a lie! He didn't kill her! Kokichi's just lying! Io invece ci credo che è stato Gonta. Gonta Now non you're si trying to ricorda pin things on niente. Gonta? Quindi non possiamo Do provare. you really expect us to believe such an Gonta. obvious lie? Yeah, there's no way Gonta could commit a murder this complicated. He's not It's smart. my turn now.
Finalmente. The truth is, Gonta and I work together. We formed a duo to end this killing game. As the Killing Game Busters! Un duo per terminare il Killing Game. What busters? We must win this killing game in order to end this killing game. What you mean, we? By the way, I came up with the murder plan, and Gonta carried it out. Going to what? Why are you more surprised by that than the first thing he said? 'Cause going to have no idea what he's talking. Come on, quit lying and tell us the truth. Gonta is telling the truth. He's not the one who lied all the time like you. And no matter how naive Gonta may be, I doubt he would ever team up with Kokichi. Yeah, not after insect meet and greet incident. It's obvious what he's trying to do. Gonta doesn't understand the virtual world, so Kokichi's trying to trick him. He's trying to sacrifice Gonta to escape from his crime! You're a terrible person! How dare you use Gonta like that? You're right. I'm sorry. I did something horrible to Gonta. I didn't want Shuichi to hog all the glory, so I told everyone the truth! Cut that out! I told you it's not gonna work! Don't you think I could have pulled the strings and made Gonta Ha carry out tagliato my un commands? processo praticamente, ha schippato tutto. It doesn't matter if it's possible or not! It does matter. There's no need to bring emotions into class trials. All we need is logical thinking. Right, Shuichi? What? Going to not understand what's going on. But going to not kill Mew. Going to really not know anything. And also, going to not tell lies. And going to not make trouble for others. Invece io Because credo che that's sia not stato how proprio gentlemen Gonta. act. That's why going to not culprit. Yeah, Gonta's not lying! I can tell just by looking at it! I already used my magic. Then let me ask you guys. If it's not Gonta, then who's the culprit? You, of course! Come on! There's already proof that I couldn't have killed Mew. There's already Oh, did you forget already? Why, I can't be the culprit! Ok. I am not the culprit. Didn't I prove that to you guys already? Vero, vero, The clue is how vero, Mew vero, is vero. killed. Mew got strangled, right? Toilet paper was the murder weapon. Mew would have totally resisted if she was being strangled, right? Then it would have been impossible for someone as weak as me! You talking about the strength of your Virtuatar? That wouldn't matter if you strangled her from behind. In which case, even if she did resist, the most she could have done is merely touch the culprit. Exactly. She couldn't struggle much. So I kept strangling her. Ok, ok, sì, That's perché wrong! se qualcuno tocca Kokichi, gli si azzecca addosso. Se Kokichi tocca Mew, gli si azzecca addosso. Non mi Actually, ricordo. maybe Why wasn't it? Mew modified my avatar, so if she attacked me, I wouldn't be able to resist. If Mew touched me, then I'd be unable to move. Huh? So I would have had to kill her instantly, such as stabbing or hitting. I couldn't have murdered her by strangulation, because it'd be game over if she touched me. What? Well, if you were using the toilet paper, you wouldn't need to touch her directly. But if you can't be touched while you're wrapping the toilet paper around her neck, Ok, preparati che then it would Gonta be che impossible. verrà giustiziato senza Which sapere che cazzo ha means, fatto. as long as she died from strangulation, it couldn't have been me. Wait! there's no
No matter how much you whine about it, you can't change the truth. The culprit who killed Mew is Gonta Gokuhara! This is the truth you all adore so much. No! Gonta not kill Mew! It's true! You... I believe you. There's no way Gonta would. I believe Gonta too. Of course! Who'd believe a liar like him? He's lying about Gonta being the culprit, so there's no point talking about it. Right, Shuichi? You think... Huh? I know how important it is to believe, but as the ultimate I know we can't solve this case with belief alone. Huh? It's just that something doesn't add up. I have this feeling something... We can't keep going back and forth like this. We need to discuss this. What, you... Too bad, Kaito. Looks like Shuichi agrees with me. No, I'm not trying to... Oh, the irony! It's all thanks to Kaito that Shuichi got his act together as a detective. And now, Shuichi's intuition as a detective has made him more suspicious of others. Well, can't be helped. That's just what a detective does. That's not it, Kokichi. I'm just trying to make sure that everyone Shuichi, Gonta really not do it. Gonta not culprit. Please, believe Gonta. Non so se hai capito, Fra. Non puoi sapere di essere stato tu. We might as well discuss it. What? As a precautionary measure, that's all. I think we need to seriously discuss whether Gonta was capable of committing this crime. Only then can we arrive at a logical decision. You guys, why don't you get it? That's just what Kokichi wants. He's just trying to split us up. Shuichi, open your eyes! But 2 for 1 truth special! L'ha detto. Sorry to ruin this So we're... Shuichi, you... Non se lo merita, poverino Gonta. Ma secondo me è stato lui. Shuichi, are you saying that Gonta is the culprit? I've got this! I can't say for sure he's the culprit. I'm saying we can't rule it out. Gonta is such a sweetheart. He wouldn't hurt a fly. Kokichi! Don't you realize these so-called sweethearts can commit crimes too? Could Gonta have even made it to the rooftop without being noticed? Kibo! Ok, The non sto entrance hall is parlando all that separates the rooftop from the mansion concentrazione exterior. perché voglio farlo al primo tentativo. There should have been witnesses at the entrance hall. I've got this! No, none of us were in charge of the entrance hall. But Kokichi confessed he was walking with Monokuma. Kokichi! I did cooperate with Monokuma, but only on a temporary basis. It's all a lie. Kokichi is the one. Kibo! That isn't possible, because Kokichi's avatar had special settings. Gonta not kill Mew! Honest! I've got this! The truth is, Gonta could have murdered Mew. this is our answer! Ok. Gonta poteva ucciderla. In my opinion, as long as it is possible that Gonta Oh is my the culprit, god, è we stato... have to discuss it. I migliori se ne vanno sempre. That's
That's ridiculous. You're going to believe Kokichi over Gonta? Questa non se ne va, no? È inutile. That's not it at all. I just want the truth. If we're going to survive, I have to find the truth. What? Going to tell the truth? Going to... I still don't think Gonta's lying. But didn't I tell you guys already? If you're planning to expose a liar, then you have to corner them Only then will they reveal their true self as a liar, hiding beneath a layer of deceit. That's why it hurts my heart to persecute Gonta like this! Gonta, if you understand, then do it right. Make logical arguments. Logical arguments? It means use your head to make... Use head? What I'm trying to say is... But... Gonta... I'm sick of hearing you say you don't know! God, why are you so dumb? Gonta just want to help everyone! Like true gentlemen! You're a true gentleman? More like a true nincompoop! Hey! Now that's just bullying. Bullying? Yeah, so what? That's what you do in this game, right? You guys blame and gang up on me, but now you're gonna pretend to be good people? No. Gonta! Argue back already! Just make an excuse Adesso or... rivelerà che non Stop sta it! That's enough! in qualche modo. What? Hey, do you... Yeah, I know. What a... I don't want to survive if it means I have to stoop to your level. Oh, that's a low blow right there. Then just die in a hole for all I care! We want to live, so stop getting in our way! Quit it. If you don't shut your mouth, then I'll shut it for you. Permanently. Maki, please, calm down. Sorry. It Gonta's fault everyone's so upset. But Gonta telling truth! Gonta really not culprit! Cause Gonta not know anything! Cut it out already! That's all... You're the one that needs to cut it out. Ah, adesso ci stanno arrivando. Ah. Oh my god. Che triste sta cosa. That's it! Gonta non sa niente da quando è uscito da là dentro. Ok, ci stanno arrivando. Did Gonta get into an accident in the virtual world? Accident? This is it! Ok, bravo. When we logged into the virtual world, an avatar user error occurred. Però ci sono alcune prove che non abbiamo proprio usato. An avatar user error? Ever since Gonta logged... That's because Gonta doesn't That's what I thought at first. But I think it's because of the error. What you mean? Ah, memory.
Los. Ha perso la memoria. No? Cioè, più che altro non capisco come mai Gonta ha avuto I l'istinto di believe it's uccidere possible qualcuno that Gonta doesn't. quando, diciamo, tra virgolette doesn't non era se remember. stesso, ma in realtà era se stesso, solo che ha perso la memoria. You started saying, I don't know anything, after leaving the virtual world. I think that's the result. Oh, not even killing Mew. What? That's ridiculous! Quit screwing around! Yeah, it's absolutely ridiculous. What do you mean he doesn't remember? He's just confused. Gonta told us he was bad with computers. Memory or no memory, Gonta never hurt anyone! No way Gonta's the culprit! Culprit. Ok, ok. Gonta never hurt anyone! Remember because Queste saranno queste. Doesn't remember a Gonta won't thing keep about the everyone virtual- safe! Isn't he You just did it, but you don't Gonta would remember never doing kill it, a right? friend. If there was a glitch, Gonta is just gentlemen! assume. Gentlemen protect it friends! should have I affected mean, he all has of us. slipped out Your before. lies aren't protecting anyone. But because we're But all Gonta okay, can't- Gonta not lying! that means there That's a was weird Gonta. Leave Gonta! Ok, I subito, heard it. subito. The cause of the error that affected Gonta's avatar. E che Was Gonta the è two stupido. cords on the helmet used. I think that Gonta messed up something with the cords, causing the error. If he mixed the consciousness and memory cords, then there'd be an error with memory. Like an error. What? Gonta, do you think it's possible that you improperly connected the cords? How Gonta supposed to remember that? He couldn't have messed it up. Right is the hand you hold your chopsticks in. Oh, but Gonta holds chopsticks with this hand! Oh my god! Gonta è mancino! Ah, that's your left hand! What? What? Cazzo Decided. He's wrong, isn't he, Gonta? You remember the virtual world, don't you? No. Gonta not remember. Gonta not even go to this virtual world place. What? Gonta fall asleep when he put helmet on. When Gonta wake up, mute. So, Gonta what? No! It Non can't ci be! credo! Non ci credo! Allora, a parte che l'ho scritto io sto gioco. But Gonta try his best to L'ha understand. detto fin da Gonta imagine subito. real L'ha hard. detto fin da subito. That's enough, Gonta. We already know. Know what? We know that you totally forgot about teaming up with me and killing Mew. Wait a minute! That lie! Gonta not... Cause... Why would Gonta do that? Yeah, it's a lie! Di I'll never Gonta accept this! Di collaborare con Kokichi. And besides, Gonta's got Vorrei no essere motive to... Kokichi? I already gave you my testimony on how I came. And I'm saying I don't believe you! Kokichi, if what you're saying is true, why did you plan it this way? You wanted to plan the murder yourself, but have someone else carry it out? Is the person who planned it also included as a blackened with the perpetrator? Nope! Only the person Oh my who god, actually... ok, addio Then Gonta. there's no incentive to just plan the murder. But Gonta's such a gentle soul. Why would he agree to this? Hold on, that hasn't been decided. Who cares about the motive? Let's vote for the culprit! I care about the motive! Well, I don't care. Talking about the motive is... No matter what you say, I'll never... We all agree that Gonta is the culprit, right? It would be impossible for anyone but him. Impossible. Why? It's pretty obvious.
obviously Che mo si use passa the per il process of movente? elimination. Conta non se lo ricorderebbe. Which means, Shuichi, you'll be my partner, right? Because if you don't and you don't want... Closing argument. Okay! Quit screwing around. I'm. Kaito, we So, we can now take Keyboy. Shuichi, would you care to explain? Closing argument. Ah, il motivo perché Kibo, Imiko e Maki possono essere eliminati è come sospettati perché... Non hanno un movente? Non lo so. Ah vabbè no, perché... non potevano arrivare al balcone. Got it. They couldn't get to the crime scene, could The bridge from the chapel to the mansion was gone. The three at the chapel had no way to get to the mansion, so they couldn't have done it. Kaito is the next one off our suspect list. And you know why, right? Kaito era uscito. Kaito had logged out ahead of us. Mew logged Kaito out, but she did that to make us think the murder happened in the real world, right? Since we figured out the actual... it would have been impossible for Kaito, who had already... Mew's time of death was around 6:30 in the morning. That's after Kaito logged out. Koki. My synergy with Shuichi is super on point now, so let's move on to the remaining suspects. Gonta, Samugi, Shuichi, and me. Samugi and Shuichi can be crossed off. Perché But what's no? the reason for that? Non era questo? Ah sì, potevamo raggiungere effettivamente il tetto. Perché hanno alibi solidi. Perché io sono Tsumugi and I are Shuichi, witnesses to non each sono other's Tsumugi, alibis. fortunatamente però. Both of you heard Mew hitting the chapel wall, right? The culprit was definitely on the roof during that time. Because of that, that leaves only Gonta and me as the remaining suspect. Then you're the culprit! Ma io non Sorry posso for getting your toccarla. Gne. If Mew touched him, he'd freeze in place. Kokichi wasn't. So then, it's down to one person. And who was that again? Well, who is it? Don't answer, Shuichi! You don't need to answer that! This is all Kokichi's trap! Ma è la verità. È stato Gonta. È stato Rantaro. Palesemente. Rantaro assassino. It's. Shuichi? Yep, Gonta is the only... You get it now, right? The thing you guys wanted so badly! A truth without any lies! Mew Iruma's killer is Gonta Gokuhara! Really? Jeez. But you Dai, forgot closing everything. argument. So, a culprit who can't remember their murder is pretty interesting. So, better than nothing. Però Kokichi non sapeva di questo If fatto. Gonta remembered, his cover would have been blown so fast. Especially since he's an idiot. Hold on. I still haven't accepted this. This has gotta be Kokichi's trap. I still believe in Gonta. He's not the kind of person who'd kill. Kaito. I already said this a million times, Kaito. You shouldn't use emotions to You want proof? I've got your proof. After Tsumugi and Shuichi heard Kibo's voice in the mansion, they ran outside. And who did they see out there? Ma che cazzo ne sa Kaito? Gonta. Kokichi said it himself. When Yu's avatar crashed into the chapel wall, the culprit must have been on the roof.
see. If Gonta's the culprit, it'd be weird if he wasn't on the roof. No, It's no, sì, possible può that he farlo. fled the mansion after he heard the impact. È sceso molto prima, Gonta. You'd have to go through the entrance hall to get... Is that where Shuichi and Tsumugi... Then maybe he jumped off the roof. That's not possible. Normally, Gonta could have done it, but his avatar wasn't. How about that? Now, if Gonta was the culprit, there's no way he could have been out. Now you can't say Gonta's the... What? Really? Perché Kokichi ha fatto scivolare il corpo, non Gonta. Perché Kokichi così non aveva bisogno di toccarlo. Quindi Gonta è sceso prima. No, that. What? Manco... Just because addio. Gonta was at the mansion doesn't mean that he isn't the culprit. All the culprit needed was a way to get from the roof to outside the mansion. Huh? Looks like Shuichi got it. I'll leave the rest to him. Kaito, but no matter how Whose side are you on? Kaito, please! Aren't you my sidekick? Was that? Kaito! Questo è una cesta Fine then! importantissimo. I'll tear that sorry. Oh my god! I'll never accept this! Don't you know Gonta at all? He's not the kind of guy who kills someone. Don't you know that about him by now? I'll never accept this! Don't you know Gonta at all? Damn it! Perché c'è una alieno? Why won't you believe Gonta? Why are you listening to Kokichi? Aren't you my sidekick? Wake up, Shuichi! Why won't you believe Gonta? Ironico come sia stato Gonta, che Why non are you ricorda listening to niente, Kokichi? e Kaito lo sta difendendo You my e ci esce la sidekick? boss fight con lui e non con Gonta. Wake up, Shuichi! Ok? Why won't you believe Devo Gonta? spammare. Why are you listening to Kokichi? Aren't you my Sto facendo sidekick? schifo. Wait, damn it! Who do you want to believe? Remember what No, Kokichi oddio. has done to us! Remember how Gonta's always tried to protect us! How could Gonta be the culprit? Still want to accuse him, Invece huh? sì, è stato lui. Keep saying the È stato truth Gonta. this, the truth that, but there's a reason Gonta's not the culprit! Who do you want to believe? Remember what Kokichi has done to us! Remember how Gonta's always tried to protect us! How could Gonta be the culprit? Still want to accuse him, huh? Keep saying the truth this, the truth that, but there's a reason Gonta's not the culprit! Who do you want to believe? Damn it! Ok. Colpo finale. There's no way to leave the mansion from the rooftop! La carta igienica è stata trovata fuori dalla mansion. La carta igienica è l'arma del delitto. Damn it! Ah, Kaito nudo. My favorite one. Adesso ci manca il closing argument, The l'esecuzione toilet e due paper we modi found di outside the mansion. That's what the culprit used to get from the roof to the ground. The toilet paper? The same toilet paper that was used as the murder È weapon. vero che è stata trovata That's why we fuori. didn't find it anywhere else. E Not at the infatti. scene of the crime, nor on Mew's Allora, voi body. non state vedendo, ma è entrata mia sorella in camera con una carta igienica in mano e me la sta rotolando attorno al collo. Non farti sentire in live, capito? Tu non è la tua live, è il tuo PC in realtà. It was outside. No, scherzo, per privacy Hold non on. la If they lascio use the parlare. toilet paper as a rope to get down from the roof, then they need to tie it to something. La I know pesa. because I investigated the roof. You're L'ho investigato stubborn, tu. Kaito. No, non è andata Of così. course I am. Vedrai tra poco, vedrai tra No, poco. there was something that the toilet. What? Smettila! Si spreca! Ok, mettiamo tutto attorno. Ok. Ecco, così è morta Mew. Ok, benissimo. Non ho capito.
Domanda. Allora, dove il colpevole ha appeso? Qua. Ho premuto male? Vado a premere. L'ha appesa qua. There! Ah, ok, avevo sbagliato un po' a premere. Però intendevo comunque sia la The telecamera. binoculars on the Cioè al rooftop. The binocolo. Sì. toilet paper. Ha impiccato mio. Guardatelo However, là, I gonfa. don't think the Che culprit schifo di actually tied it persona. down there. Dai, ma non lo And they used the sapeva. doubled up toilet paper to climb down. Ah, la scalata. No, ok, non l'ha But in appesa. that case, Yep, that's correct. Cause I came. Really? But I thought I told Gonta to put the toilet paper back in the bathroom. Puoi togliere sta carta igienica dal ventilatore, non mi sta arrivando il vento. Hai detto qualcosa? Oh, I guess you ran into someone on the way and then. L'ha lanciata via. Voleva riportarla in bagno. L'avatar di Conte è la cosa più crudele che abbia mai visto. Una macchina di uccisioni. Looks like Kaito's morale is shot, so this whole thing is done now. E niente. The Kaito matter si sta zitto. does appear to be settled. That... it's... So, it true. Ecco, bravo Fra, ci hai fatto caso che hai ucciso Mew? Ci sei arrivato? But I'm the one who came up with the plan. La prossima volta non sei Anyway, mancino. just admit your crime. Even though you don't remember, you still did it. Anche se ho perso la memoria, l'hai fatto lo stesso. But what? Wait, before you start crying, you gotta admit your crime first. stop. Vai! Qualcuno che dice stop a Kokichi. I won't let you, Kokichi. If anyone is gonna get him to confess, it's me. Ripigliati il tuo ruolo. Gonta, I'm going to look back at the whole case one more time, okay? Closing When you're argument. convinced. Ma poverello. Okay. Cioè io ci sto memando sopra, ma sto processo è tristissimo. Ok, la prima prova che abbiamo, il telefonino. Il telefonino è stato usato da Mew per togliere Kaito fuori dai coglioni. Ok, la prossima prova è la mappa del mondo. Ok, dai che lo facciamo senza errori. La bottiglia di veleno. Che ha messo per incolpare Kaito, che a sua volta avrebbe dovuto incolpare Kokichi. Vabbè, non so come si traduce lattice dall'inglese. No! Ah, oddio, perché vado così tanto di fretta? Allora, Kaito quando è uscito? Ok, Kaito è uscito qua. Tra poco il caso sarà chiaro. Shut up. Ecco, è andata proprio così. Era lei che voleva uccidere lui, e invece... A quello stavo pensando. Allora. Il martello. Il martello... Il martello a cosa è servito? Ah, il martello sarebbe dovuto essere l'arma che avrebbe usato Mew per uccidere Kokichi. Ok, adesso tutte le prove sono libere.
Tutto questo è avvenuto semplicemente perché Gonta è mancino e quando Himiko ha detto metti la corda rossa a destra e la destra è la mano con cui tu non mi ricordo cosa ha detto, vabbè, la mano con cui scrivi. Gonta scrive con la sinistra, ha invertito i fili e quindi si è dimenticato tutto. Non mi ricordo, allora Shuichi era qua. Il colpevole era sul tetto? No. Che cazzo era? Ah, il colpevole ha cercato ha trovato il segreto del mondo, il pazzo sdrogo. Tsumugi era con noi? No, ma il Tsumugi era qua. Kaito era... Ah, aspettate, ho dimenticato questo. E c'è rimasto Kaito che era... Ok, finito. This is the truth of the case. The case began last Il caso night. inizia la scorsa notte. After being Vabbè, convinced sì. Tutti quanti entrano nel mondo virtuale. to Tutti log quanti in, mettono you have to le due plug corde bene, i due fili bene. Tranne uno. Che è stupido. So we all plug those. Che li cambia. Perché è mancino. But the culprit had accidentally plugged there because of this. A E per questo connection si è error occurred buggato. between as a result. E quindi quando è uscito dal mondo virtuale si è dimenticato tutto. It's possible that this had an effect on their avatar's personality. Ah, e questo ha avuto un effetto sulla personalità del suo avatar. I can't believe that someone so kind could commit Perché lui è murder. troppo gentile per fare un But omicidio. we had no idea this error even happened. And so, Tutti quanti sono entrati proprio senza pensieri. Nel frattempo Meanwhile, l'infame Mew che voleva was the last to ammazzare log in. Kokichi è she entrata had per modified the ultima. killing. Allora ha preso After Mew il confirmed veleno we were dalla all stanza logged di in, she Shuichi, took il out the protagonista bottle nostro, e l'ha messa nella sedia accanto a and placed it Kokichi, on Kokichi's in modo che seat. sembra che Kokichi abbia avvelenato no, che Kokichi si sia avvelenato, This was done to make it look like Kokichi che, was ossia killed by cioè, poison sia when we stato returned. avvelenato, perché voleva uccidere Kokichi e far sembrare che sia stato avvelenato Yes, dal the mondo reason reale, Mew mod was to kill Kokichi and e la colpa la voleva dare a Kaito. after we had all logged in, Vabbè, poi ha Mew spiegato tutto a explained the work, tutti, used the salon phone. che vabbè il She also dolore si explained it, sente, but her vabbè. explanation, however, the very person Mew was trying to kill. L'avatar di Gonta è Kokichi. la persona più cattiva di sempre. Allora, in realtà Mew ha organizzato tutto questo per uccidere Kokichi. Kokichi was going, but Kokichi wouldn't do it himself. Kokichi l'aveva capito e ha detto mo muovi. Ma perché sta piangendo? Kokichi was tight-lipped about the motive, so I don't know why the culprit agreed. Il movente non lo sappiamo. But it seems as though right after logging in, when they were already working together to execute. Stiamo tutti quanti qua nella cappella, nella Bedroom, chiesa. we met up with Kokichi. Mew had us split up to Madonna. try to find some secret of the outside world. Kaito, Kokichi, Gonta, Tsumugi, and I investigated the mansion, while Maki, Himiko, Kibo, and Mew investigated. Splitting us up was all. Mew ha deciso di dividere tutti in modo che At the fosse libera per chapel, ammazzare Mew told Kokichi. Maki that she was going to look. Mew ha detto a Maki, raga, vado fuori. She Però chased Mew after our è group while we were increativa. heading toward the. Quindi Mew ha attraversato il muro. Once she made sure we were across, she dropped the bridge into the river.
This was to trick us into thinking that the river separated the mansion and chapel. At the time, we thought nothing of it. It was just another one of Mew's pranks. That's why we continued with the original plan to find the... We went to the mansion and split up to look for clues. Comunque è molto diverso dal caso Kokichi con searched Nekomaru the e salon. Gundam della Fan House. Però è quello che gli si avvicina di più. Vabbè, Kokichi nel Kaito searched the roof. salone, Kaito nel soffitto, Tsumugi searched the Tsumugi dining room. nella sala da pranzo e I io searched the kitchen. nella cucina. E intanto Gonta And finally, the culprit searched out. fuori. Around that time, Mew was headed for the wall that was on the... She passed through the... Mew sta in creativa. You see, the wall was a special wall Spectator. that Mew had added herself. Novellino. This wall was Che se non programmed facesse so that schifo. only... And Mew had changed her avatar. Perché That Mew was è the un hidden route oggetto she prepared for ironico, che è proprio herself. il personaggio più troia sia. She set up a wall that only Okay. she could pass. Mew headed toward Infatti the l'hanno mansion, vista but she, passare. when she entered the mansion, Allora ha usato il she telefonino didn't per tell far us that. uscire Kaito fuori. Then she. It was Kaito who was on the roof at the time. The same roof where Kokichi and Mew were going to meet. By having Kaito search the roof and then forcing him to log out, she was making him look the most Per far sì che vabbè sia il più sospetto di tutti perché è uscito dal mondo. Kokichi was waiting on the roof with a culprit and the toilet paper used to kill Mew. La carta igienica sta venendo appesa While sulla mia Mew was testa. distracted by Kokichi, the culprit snuck up from behind. Ok, benissimo, sto subendo lo stesso trattamento di Mew nello stesso momento. And used the toilet Ah, paper che from the bello. mansion's bathroom to strangle Mew. Sto anche facendo la stessa faccia. This was only possible Perché vabbè la carta igienica là è indistruttibile. E niente, è morta. Aspetta, fa male. Non mi chiedere come mai mi stia facendo male la carta igienica. and the shot. After the murder, he probably returned. The Poi culprit Conta ha then preso took la a lattice slitta. and placed Mew's body on top. Ui! The culprit heaved the lattice over the Bonk, però the resta in body on creativa. top of it. Quindi attraversa il muro. E vabbè, bonk. It went through the wall that only E va objects contro la could. chiesa. That was the crashing sound that Kibo heard in the chapel, and we heard in the Mew's wall hid the fact that the mansion and chapel were actually right next to each other. That's why Tsumugi and I were able to hear the crash Infatti from l'hanno the sentito mansion. sia dalla chiesa sia dalla villa. Perché As the Sì. final step, the culprit had to poi il then get colpevole ha off the fatto roof. quello che sto subendo io in questo momento. Because we were at, so they used the. They hung the toilet and used it like a rope. Ma Once the poi, culprit was, they would have ma poi returned è to the andata bathroom. male. E l'ha dovuta lanciare In a via. panic. Raga, buongiorno. Without that one little, we might never have solved this case because the culprit doesn't remember. Esatto, se non fosse per Kokichi che è stato un bastardo. Come dire? La persona più cattiva della storia.
Ok, dai, adesso è diventato This normale. is the truth you've forgotten. Questa è la verità che hai dimenticato. Okuhara, the Gonta ultimate Gokuhara, entomologist. l'entomologo definitivo. Lo sapremo mai il movente? Tipo, non so, è stato evocato Gonta, Rantaro dentro This is the l'avatar. truth we've reached. Sorry. Poverino. Gonta not really understand. Because Gonta not smart Dai, ma non boy. sta manco capendo. But if everyone agreed, Ma se tutti quanti concordano, everyone probabilmente hanno probably ragione. right. Gonta, Gonta si fida trust di tutti. everyone. Gonta. But why? Ma perché? Gonta kill Mew. Forget everything. Gonta ha ucciso Gonta Mew, even ha think he dimenticato not do tutto. anything bad. Gonta pensava pure che non aveva fatto And niente di then male. Gonta tried to blame someone else. E poi Gonta ha and make cercato di everyone colpare suffer. qualcun altro per far soffrire tutti. Why? Perché? Why Gonta do such terrible? Gonta, it's not Non your è colpa fault. tua. It's Sì, invece. Kokichi's fault. La prossima volta impari qual è la He destra e must qual è la have tricked sinistra. Gonta. Huh? I totally didn't trick him. Before we go into that, it's voting time. We should finish up the class trial. But For once. Per il meme votate tutti quanti Kokichi. What a buzzkill of an ending. Votate tutti quanti Rantaro. After so many... It's just as well. This killing game is a bad. oh my, Monotaro. You're even starting to. Yeah! I c- Now then, pull yourselves together. The heart rate... Chissà chi voterò. È il momento della votazione. Quindi il nostro assassino. Il nostro assassino è stato definitivamente Rantaro Amami. Rantaro, è il momento della tua esecuzione. Esatto, è stato proprio Rantaro. No, scherzo, è corretto. It seems the voting has finished. Now then, No, scherzo di nuovo, let's Kaede. see the... No, scherzo, è Byakuya. No, sto scherzando, raga, è Yasuhiro. Comunque. Chi ha votato Kokichi? Chi è il pazzo che ha votato Kokichi? Ah, vabbè, sarà stato Kaito. Who'll be chosen? Verdetto. Ma tecnicamente, secondo me, Gonta non è considerabile colpevole. Letteralmente lui ha dormito, è stata un'intelligenza artificiale che non ci azzeccava niente con lui. Il miglior processo che abbiamo mai giocato. Ah. Sono veramente bravo. E ah, bellino sto caso, mi è piaciuto. Vediamo l'esecuzione. So, let me hear your joyful... Damn. Wah! Yay! And another thing. Ma cosa succederà adesso con i Monokid? Here. Il segreto del mondo fuori Oh. What was that? era il movente. Oh, I see. Please stop! Gonta non ricorda Oh, niente, right. che cazzo dice a fare? Huh? Because But Perché non lo si chiede al Gonta? Oddio, sarebbe bellissimo! Glielo chiedono? Non ci credo! Gonta's memories didn't transfer over. So, there's still... I can combine... Adesso gli fa ricordare... Non ci credo! Ok, nonna, mo voglio sapere. Mo voglio sapere. Alter ego? Basically, it's a Il fatto l'ha separate chiamato Gonta alter that ego, però only sai. exists in virtual... If we listen to what he said... Vediamo cosa ci dirà.
Ha ripetuto. What's that mean? Hey, now then. Please. Per favore, altro Gonta, dillo a Gonta. Why? Perché Gonta ha ucciso Mew? Che cazzo ne so? Oh, man. No, non lo sapranno mai. Oh. Gonta. Gonta non è riuscito a salvare nessuno? Huh? Salvare tutti? Gonta don't know. Wrong. Gonta voleva solo salvare tutti. No, allora non è cattivo. Non ho capito. Gonta. Gonta ci ha pensato tanto. Come può Gonta essere utile per tutti? Gonta non è intelligente abbastanza per aiutare nei processi. Gonta è forte, ma non può combattere le bestione. Gonta si sente stressato perché Gonta non può fare un cazzo. Gonta capisce come Gonta si sente. Yeah. Tecnicamente sono la stessa persona. But Gonta pensava che doveva fare questo per salvare tutti. Ah, mi sa che pensava che... Gonta. Pensava che Mio era il mastermind. What? Oh. Vediamo. È essere presa lui la carta. E la carta che cos'era? Huh? Yeah. What? Il mondo fuori. What? Please wait. Hey, hey. Non sto capendo niente, mi sono perso. Huh? In other words. Ha usato il diritto di vedere il mondo di fuori. Yeah, yeah. Huh? What? You know? Huh? Wait, Incomprehensible. Oh? You get it? Ha usato la flashback light. Ah, ok, ok, adesso sto capendo. Monokuma ha nascosto la luce e ha mostrato a Gonta il mondo virtuale. Quindi Gonta ha visto cose che voi umani non vi potete immaginare. Too bad. Always messing around. Probabilmente sarà dietro la casa, guardate. Could it be? Maybe. Gonta. Lo sapevo che era qua. Ok, si è illuminato con la torcia. Che cosa ha visto? How'd this happen? Il segreto del mondo fuori. E che cosa c'è nel mondo fuori? Quindi io ho detto che se voleva salvare tutti doveva uccidere tutti. No! what did you say? No way. Gonta è stato truccato.
No, l'ha fatto apposta. Huh? How'd this happen? But... Yeah. Ok, questa cosa è veramente sconvolgente. You get it? Hold on! Si è visto che il mondo fuori è tutto distrutto. Hey, Gonta non muore perché viene ucciso solo il suo alter ego. Right? Magari viene ucciso anche il suo alter ego. che ne so. Please! Sorry! Why? Huh? But Tristissimo. Ha nascosto Conta in modo che si vedessero solo Mio e Kokichi. Ah, è l'addio. No, mi dissocio da quello che ha detto sul culetto. Mi dispiace, Conta dispiace. Mi... Bonk. Ah. Dai, ma... più triste anche del primo processo. By the Cioè, solo way, quello di Korekiyo non era triste, perché era osceno. Mi dissocio pure da tutto quello che ha fatto, però... Gonta! but Stop it! Kokichi fai schifo. well, Hai sfruttato la debolezza mentale Sorry. di Gonta. Perché? Always messing around. How can this be? Sorry! Ma io con la carta igienica attorno al collo. Aspetta un attimo. Gonta, idiot! No, come può Gonta chiamarsi gentleman? huh? yeah. Don't screw around. Please stop! Sorry. I know that! I suppose. So am I! That's enough! Please stop! Hey, hey! Ma come dice letteralmente, ah, oh, ma avete fatto? And another thing. Wah-ha! So am I! Huh? I know that! Dai, sta mentendo, non ci vedo. But... Okay.
Tempo dell'esecuzione. Ti prego, devi essere a livello di quella di Corechiglio. Ti prego di essere una bella esecuzione, ti prego. Eh? Honey! Melvin! Gonta! No. Se Kokichi sta mentendo, fa How schifo. can this be? Ultime parole di Gonta sono: Sorry, everyone. Gonta vi ama tutti. Gonta, idiot! Gonta è dispiaciuto per essere stato stupido. Ok. Non parlerò, non parlerò. Oh no. È giustamente un entomologo con gli insetti. Porello. Quest'altra sta esplodendo. Oh Gesù. Sono morti entrambi. Uno più uno. Sì, purtroppo sto parlando, scusate. No, oh Gesù. Cioè sono morti tutti e due i figli. Grazie a cacchio è morto pure Gonta. Dang it! Why? Unbelievable. But how? Got a minute? Okay. Damn it. Ci ha bucato il petto, mamma mia. Got a minute? Squash. What was that? E tu devi morire più di tutti. Tu devi schioppare. Huh? I don't want to, stupid head. Kokichi. Oh man, did you fall for all that fake crying? Stava facendo finta perché non gli frega You're so niente. dumb! I would never cry Io non for piangerei Gonta. mai per Gonta. No, fai più. What? Fermiamo. Nella prossima live vedremo di fare il meno schifo possibile. Sono depresso. Addio.